Okay, so anyway, welcome back to another part of the video. So actually నేను చాలా కంటెంట్ చేద్దామని కూర్చున్నా కానీ బట్ నాకు కుదరట్లేదు. వై బికాస్ ఐ డోంట్ నో. సో చాలా చాలా విషయాలు అలా రీలోడ్ ఇది ఇదా. This is Marty. Leave a message. Hey, douchebag. You and your stupid friends woke me up again last night. It's 3 a.m. and you're partying and drinking and yelling and laughing. Hey, it wasn't me. Oh, bullshit. Did you even look out the window? I don't need to. I know it's you. It's those effing raiders. They're raising hell down in the alley. Every night. I can't sleep either. The raiders. You want to go tell them to shut up? Be my guest. I'd like to see that. You'd be doing me a favor. Okay, so షూటింగ్ రెడీ చేద్దాం. బాగున్నాయి. కమ్ముడు ఇటైతే కష్టం గారా. ఫినిష్ బాగా ఉన్నాయి. ఇది సరిపోతుంది అనుకుంటా నాకు ఈరోజు. సో ఎనివే, సో విల్ ట్రై టు డూ అవర్ బెస్ట్ ఎనివే. ఓకే, సో బ్యాక్ అగైన్. సో చూద్దాం. ఓకే, ఇది సరిపోతుంది మనకు. కానీ నాకు ఈ జూమే అర్థమవుతుంది. జూమ్ ఎట్లా Agent, one of our squads got kicked out of their outpost earlier today. The bastards cut the power and are squatting there now. We need that outpost up and running again, and we need those squatters gone. You should have come here! Shove him back! Can't get an angle on him! Son of a bitch! Got him lined up just right! మరి హెల్త్ ఎట్లా వేసుకోండు. ఇట ఓకే, ఆటోమేటిక్గా జనరేట్. ఓకే, సో ఓకే క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో రైట్ నౌ ఐమ్ ప్లేయింగ్ విత్ కంట్రోలర్. సో ఇదేంటిది. సో ఓకే, సీజన్ పాస్. ఓకే, బటన్ ఇట్లా కూడా వాడతాను నాకు ఈరోజు. సో కంట్రోలర్తో ఆడతాను ఇప్పుడు. సో ట్రైన్ టు డ్యూ టు టెస్టింగ్ ద థింగ్స్ ఐ థింక్. సో వితౌట్ ఫర్దర్ ado, let's get going. So cleaning the cleaners. So clean out the cleaners for that. So chalo, here we go. సో కొద్దిగా గేమ్ కొద్దిగా నువ్వు ఉంటుంది డ్యూ టు హైయర్ ఇంటెన్సిటీ గేమ్ ప్లే అయితే చూద్దాం ఎట్లా. అరే ఏరా, అరే డిస్టెన్స్
Okay. So did something good and unexpected, I think. So anyway, we managed to pull through. Control దొరికి కష్టంగా ఉన్నా కానీ కొద్దిగా ఈజీగా ట్రై చేస్తున్నా. కంట్రోల్ తోడు ఇట్లా ఆడాలి అది తెలిసి. సో దీని మించి ఆడితే కొద్దిగా అడ్వాంటేజ్ ఉండదు. సో చూద్దాం. కష్టపడతానా బికాస్ ఐ డోంట్ నో, బట్ సమ్ వాట్ టఫ్, సమ్ వాట్ ఈజీ. సో ఒక్కొక్కసారి ఈజీ అనిపిస్తే కొద్దిగా కష్టం. ఒక్కడే ఉన్నాడు. సో అండ్ ఆల్సో ఐ జస్ట్ చేంజ్ ద స్పెషలైజేషన్. సో ఇంతకుముందు అన్లాక్ చేసిన. యాక్చువల్లీ కొన్ని పార్ట్లు నేను ట్రై చేస్తున్నా ఆడదామని. ఓకే, ఆటో ఏముంది దీనికి? హీల్ అవచ్చా? ఆటోమేటిక్ హీల్ అయితే. సో మిషన్ కంప్లీట్ చేసిన కదా ఆటోమేటిక్ హీల్ అవుతుంది. సో యాజ్ ఐ వాస్ సేయింగ్, సో స్పెషలైజేషన్ నేను చేంజ్ చేసుకున్నా. వై బికాస్ కొద్దిగా డెవలప్ అయినా కాబట్టి. అండ్ ఆల్సో ఒకటే లెవెల్ సో మారింది. And also I tried to stream but I failed. Why? Because I don't have enough time. So stream వేయడానికి నాకు ఛాన్స్ దొరకలే. సో అందుకనే నేను కొద్దిగా some part of the video skipped it and see that స్టోరీ మోడ్కి వచ్చిన. సో అండ్ ఆల్సో I never skip the story. సో అందుకని మెయిన్గా స్టోరీ మీద ఫోకస్ చేసి ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ది వీడియో చేస్తున్నాను. Okay. We can take him. Okay. Do. Chill. Heal. సార్ బ్రో ఏం కాదు. అరే ఎందుకు రారా అమ్మాయి? ఇద్దరు చచ్చిపోయారా? ఎస్, ఒక నెట్తో ఇద్దరు చచ్చిపోయారు. ఎందుకంటే వారికి కొద్దిగా డ్యామేజ్ అయినా కాబట్టి. సో చాలా వరకు కంటెంట్ అయితే మిస్ చేయలే. సో ఐ డోంట్ నో. ఓకే, అరే జరగబా ఈయన
ఒక్కోసారి సెన్సిటివిటీ ఎక్కువ. We're getting close. Storm attack! నెట్వర్క్ కదా 1 సెకండ్. సో కొద్దిగా టైం పడుతుంది రీకనెక్ట్ కావడానికి. Take him out! ఓకే ఎనీవే ఓకే. How the hell did you find us? You're not leaving alive! ఓకే టచ్కున్నంత సెన్సిటివిటీ దేనికి ఉండదు నాకు తెలిసి. వేరే బాగుంది. ఓకే సో సారీ ఫర్ దట్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్నది బాగా మరి ఘోరంగా ఉన్నాయి నెట్వర్క్ ఇష్యూ. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ మై బెస్ట్, యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఫెయిలింగ్. సో చూద్దాం ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ మిషన్. ఓకే కంప్లీటెడ్, లీవ్ ద మిషన్. సో కంప్లీట్ చేసినాం అన్నాడు అంతేనా. Commander Lau, reporting in. I just found and cleared out a cleaner nest. Good job. I don't expect we'll ever be completely rid of the cleaners, but at least we got the initiative now. Thanks for that, Agent. Faye out. Hey, Agent, it's Draper. I'm in Spring Blossom. Come see me ASAP. Okay, talk to you, Agent Draper. So, here's another mission. So anyway, on with the mission. So ఇక్కడ ఏదో కెమెరా పాయింట్ watch. Yes, on the way to watch. సో యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ అంటే నేను చాలా వరకు కంటెంట్ మొత్తం క్రియేట్ చేసి చూద్దాం అనుకున్నాను, బట్ ఐ ఫెయిల్డ్ అండ్ ఆల్సో ఐ ఫెయిల్డ్ లైవ్ స్ట్రీమ్. సో లైవ్ స్ట్రీమ్ ఆడదాం అనుకున్నాను, వీలు కాలే. సో వై బికాస్ వర్క్ స్ట్రెస్ థింగ్స్ వగేరా వగేరా. సో బట్ కంటెంట్ చేయడానికి కొద్దిగా బాగా డిసైడ్ అయ్యి ఫిక్స్ అయ్యి మరీ చూసిన. సో ఈరోజు కుదిరింది నాకు మొత్తానికి. సో ఆన్ విత్ ద మిషన్. సో ఇక్కడ ఒక ఎకో ఉంది. సో లెట్స్ Echo available for playback nearby. సో ప్లే ద ఎకో. ఓకే సో అంతేనా ఎకో. సో మన ఎస్ఎస్డి టీమ్ వీళ్ళు. సో ఏమైంది, జీడిఎఫ్ టీమ్ మెంబర్ తోటి వేస్తే ఇక్కడ జీడిఎఫ్ మెంబర్ చనిపోయాడు. స్పిన్ డెడ్డా ఇంజూర్డ్ అనుకుంటా. సో ఇక్కడి నుంచి కూడా కాల్చిండు, ఇటు నుంచి ఫైరింగ్ జరిగింది. సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్ హియర్. సో ఎక్కువ మెమరీ అట్లా పాడైంది. సో ఇంకోటి ఏదో ఉండదు దగ్గర. సో ఇవి ఓవా లేకపోతే మనకు కావాలని గట్ట పెడతా. ఓకే అది మొత్తం తిరుగుతున్నా. Okay, he can climb walls. I didn't know that. She can. He can. She can. So ఏం చేద్దాం, ప్రస్తుతానికి ఎకో. So yes, we found another echo.
Echo available for playback nearby. Jeez, strange things happen in this hobby. Video boss strange it. So see the fast travel అయితే కదా. మధ్యలో పిక్చర్ సో తర్వాత కలెక్ట్ చేసు ఇవన్నీ నేను ఒక రోజు తీరిగా కలెక్ట్ చేసుకుంటా. సో అవి నేను వీడియో వేయను. సో చూద్దాం. సో నియరెస్ట్ సేఫ్ హౌస్ అదే. సో మిషన్కి దగ్గర. సో ఇట్లయితే కొద్దిగా ఫాస్ట్గా గేమ్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎనివే సో హియర్ వీఆర్. సో ఫైనలీ సో యాక్చువల్లీ ఐ స్కిప్ ద కంట్రోలర్. సో కంట్రోలర్ వదిలేసిన ఎందుకంటే నాకు కంట్రోల్ పని అవుతుంది. సో అందుకనే సో నీకెందుకు వచ్చిన అసలు కనవాడు ఇటు నుంచి అటు పోదామా? The faster I work, the more things they add to my task list. సో ఓకే సో వీఆర్ బ్యాక్. సో ఏజెంట్ రిపోర్ట్తో మాట్లాడతాం. సో ఈ మిషన్లో లాస్ట్ కొత్త మిషన్ అనుకుంటా తెలిసి అంతేనా? సో అది అనుకుంటున్నా అంతేనా? ఎస్ న్యూ మిషన్. సో టాక్ టు ఏజెంట్ డ్రాపర్ రీపర్ వాట్ ఎవర్ హీ వైస్. సో లెట్స్ గో చూద్దాం ఎట్లుండో. Here I am. ASAP. Hey, sorry about the tone. Not in the mood for niceties. The people here are driving me nuts. They're complaining that the streets outside aren't safe, but they don't want us and our guns around. What irks me is they got a point. The streets have been getting rougher. We need to go to work. Teach those rabid coyotes out there some manners. Fair enough. How do you want to play it? I'm thinking we'll do a simple sweep through the surrounding neighborhoods. Deal with anything we find in whatever way seems proper. Sounds good. Well then, enough palaver. Let's ride. Okay, so let's get going then. So ఎటో పోతాను. సో ఫస్ట్ బయటికి పోతాను. దీంట్లో రోల్ పెడితే అయిపోవాడు. రోల్ పెడితే మనం ఫటాఫట్గా రోల్ చేసుకుంటూ పోతాం. సో ఓకే 4 మిషన్స్ ఉన్నాయి. దీనిలో న్యూట్రలైజ్ ఎనిమీస్ ఇన్ ద హుడ్సన్ యార్డ్. సో గార్మెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ హెల్త్ కిచెన్. సో 10 సో 10 వాడుగా తీసుకుంటే చూద్దాం. సో స్పెషలైజేషన్ స్కిల్స్ వచ్చేసి గివి. సో షీల్డ్ ఒక స్పెషల్ ఎబిలిటీ అండ్ అసలు షార్ట్ గన్ అది యాక్చువల్లీ. సో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ నియరెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఏది ఉన్నది ఒక్కసారి ఆటోమేటిక్గా ఎత్తి కావద్దు గట్లా. సో నియరెస్ట్ ఇది ఉంది. సో చుట్టుపక్కల ఏమన్నా మనం చేయొచ్చా ఫాస్ట్ అవర్ ఇట్లా? సో వాడి ఫాస్ట్ అవర్ ఇటు పోవచ్చా? ట్రిగర్ టెస్ట్ అది. సో ఇది దగ్గరనే ఉంది. 2 ఫాస్ట్ అవర్ 3 దగ్గరనే ఉంది. ఇది ఒకటే దూరం ఉంది. సో ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం. సో దాని తర్వాత హాస్టేజ్ని సేవ్ చేసుకొని అట్లా ఒక ఆడియో లాగుంది అక్కడ అది తీసేసుకున్నాం. సో ఆన్ ది వేలో ఇలాంటివి ఏమైనా కడితే ఐ విల్ ట్రై టు కరెక్ట్. సో ఇది సీదా అక్కడ స్కిప్ చేద్దాం నేను. సో Agent, hostiles have grabbed a civilian and are holding him hostage. Are you free to effectuate a rescue? If so, please proceed to the location. నాకు ఇది నచ్చింది ఇది ఒకటే, ఎందుకంటే ఊకే టచ్ ప్రెస్ అవుతాను. ఇది సో ఇంకున్నది మిషన్. సో ఎస్ హాస్టేజ్ ఇది కాదు ఏనాడు హాస్టేజ్ ఇక్కడ చాలా మిషన్లు ఉన్నాయి. సో హాస్టేజ్ హాస్టేజ్ వేర్ ఆర్ యూ?
Portable electronic device detected. Electronic device. సందులున్నా సందులు పెట్టినాడు. Ace Auto Supply, Frank speaking. Hey Frank, this is Captain Alvarez for the JTF. You finished your list of what was stolen? They grabbed a bunch of steel rods, metal springs, and crankshaft dampers, which leads me to believe the Freeman might be making a weapon. What kind of weapon? Back in the last century, an Aussie named Evelyn Owen built the first prototype machine gun using car parts. Seriously? He drilled out the dampener, turned it into a drum magazine. So they're making their own machine guns. That's what I'm thinking. Okay. ఆడు కదా 2 minutes. సో విని ఒక 3 సెకండ్లు కాపాడాలి. ఇది గీ బట్నే నాకు ఎందుకో ఊకే ప్రెస్ అవుతుంది. సీదా ఆర్మరీ ప్రొడక్షన్ చేసేదాన్ని. రండ్రా కొట్టేసుకుందాం. ఎర్రా లా అవుతుంది ఏం లేదు. ఓ వస్తే ఏడపాడైనావు రా వస్తే గట్టు ultimate. Portable electronic device detected. Okay, rested playing adi. Okay, so new weapon. Not gonna go today. So tarada correct చేసుకున్నాం. Okay, civilian has been secured, so let's get moving. I think ఇక్కడ కూడా ఇక ఇది మనకు ట్యాబ్ సింక్. ఓకే టీ కరావే. Portable electronic device detected. Oh, boss, serious one. Anybody have a shot? Dude, నాకు ఛాన్స్ అయితే రమ్మదుడు. Oh shit! They're hitting us from the other side. Level 6 మరి ఇంత ఆడు ఉంటారు. Portable electronic device detected. Under fire! Put him down! Put him down! Can't get an angle on him! Cover all guys! Cover shoot them now! Solid, got him lined up just right! Hit him now while they're healing! Got eyes on a bed! ఇక్కడ రౌండ్ అప్ చేస్తారు. Move it! Keep your head down! This is the home of the brave! You lay down! And you have get an angle on him! Perfect angle, perfect range! ప్రస్తుతానికైతే బాగా పని చేస్తుంది.
under one hostage, for the hostage Signature ability ready. Perfect angle, perfect range. This is getting serious. Target's useless now. Switching over. Contact! So right now we are safe. So shield paka vadingo. Shield button idra. Okay. So engine video. So on to the next mission. So see the fast travel ledu. So actually anukunnanత easy ga ledu. So ikkada portable electronic device unnada. Ikkada kosa actually safe house undi. Safe house kadiki podam first one. Track chesi. So we go near the safe house and we'll unlock that. And then we'll move on. So rendu safe house unnai kodika. What the heck? There we go. Save cloud and unlocked. సో యాక్చువల్లీ సేఫ్ హౌస్లో ఏం చేస్తాయంటే సో మనకు స్టోరీ కంటెంట్ని తీస్తాయి. సో అందువల్లనే మనకు ఒకటా రెండా ఒకటే కదా. సో సీక్రెట్ స్టాక్ ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ఇక్కడ ఉన్నాం. సో అక్కడ బయట ఉండే అవే సో బోర్డు ఎలక్ట్రానిక్స్ అని అందుకే అనేది. సో ఎనివే సో తర్వాత సో విల్ గో హియర్. మిషన్ ఓడేం కారే అది నా కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ. సో ఏం లేదు. ఓకే సో ఆన్ విత్ ద నెక్స్ట్ మిషన్. సో ఆల్రెడీ ఇది మనకు ఓ బాడుకోలు ఇన్న పడారు ఏమన్నా ఇరవై గైర్ ఒక్కొక్కసారి పని చేయడం పని చేస్తారు. వాళ్ళు మరి గట్టి కొడతారు. నెట్వర్క్ ఏమో వెళ్తాయి కానీ తొందరపడ్డా యాక్చువల్లీ. సో నేను అనుకోను ఇట్లా ఇక్కడ ఉన్నా
వాడుకో ఎట్లా కొట్టినాడు. ఇదే హెడ్ షాట్ కొడతారు ఒక్కొక్కడు. సో 10 అయిపోయినాయి. సో ఓకే వీల్ గో ఆఫ్. సో వాడుకోరు మరి గట్టి కొట్టిరు నన్ను. సో ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ మిషన్. సో దగ్గర నియరెస్ట్ సేఫ్ అవుతుంది అంతా అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ కొట్టి వీల్ ప్లే అయితే. సో చూద్దాం. దేర్ యాక్చువల్లీ సో ఆఫ్లైన్లో నేను కొన్ని హౌజెస్ని అన్లాక్ చేసుకున్నా. సో ఎందుకంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్కి ఇలాంటి స్టోరీలు ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి. Portable electronic device detected. So and also I never took the thing though. Speed of our speed of that is. Beautiful. Thank you so much for recording that. My pleasure. That was Chopin, one of my favorite pieces. I used to think it was pronounced choppin', like chopping carrots. Okay, that's funny. So anyway, on to... Really? I grew up in Hell's Kitchen. We weren't listening to a lot of Chopin. Well, you are now. Thanks to Tad. Would you like to hear one of my other favorite pieces? Please. ఓకే సో సారీ ఫర్ దట్. సో యాక్చువల్లీ పియానో ఆడియో ప్లే అవుతూ ఉంటే మధ్యలోనే మళ్ళీ నెట్వర్క్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ రైట్ నౌ, ఎందుకో నాకు కూడా తెలియదు. బట్ సో ఎనివే వితౌట్ ఫర్దర్ ado లెట్స్ గెట్ గోయింగ్. దానికి ఎందుకు పోదాం, దీనికి పోదాం. ఓకే సో దగ్గరికి వచ్చినాం. సో ఇది అది వాడుకున్నారా ముందే స్కాన్ చేసుకుంటాను, ఎందుకంటే తెలుస్తుంది పక్కకు ఉంటాడా పక్కన ఉంటాడా ఇక్కడ స్పాన్ అయితే రావచ్చు లేక తర్వాత వాడే ఇక్కడ ముగ్గురు ఉన్నారు. లేడు. Take these boys. And also shield also auto regains. Okay, we can bash that. What the fuck? So ఈ బటన్ ఉన్నాయి. ఓకే సో తర్వాత నేను ఆ బటన్ మారుస్తాను. సో రీలోడ్ను ఆ బటన్ రెండో కాడ పెట్టుకోవద్దు. ఇటు ఇంటికి వెళ్ళేస్తారా? ఓకే షీట్ పక్కబడింది. 5 4 3 2 1 వాడుకోలు ఇక్కడ ఉన్నారని ఈయన పడ్డాను దిక్కుమారాడు.
ఓకే ఇంకొకడు కావాలి నాకు. ఇంకొకరి కోసం ముగ్గురు నెంబర్ నా వల్ల కాదు. సో మీ ఓకే ఎక్కడన్నారు? చుట్టుపక్కలనైతే ఎవరు లేడుగా. ఫస్ట్ నీడేద్దాం. అండ్ హియర్ ఐ కమ్ బోయ్. మనకి ఏం ఎఫెక్ట్ అది నిజంగా, అందుకే నాకు ఒక్కొక్కసారి గేమ్ సిక్కలేదు. సో ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ మిషన్. సో ఇక్కడ అంత దూరం ఉందా? సో ఓకే వీ క్యాన్ ఫాస్ట్ ట్రావెల్. సో ద క్యాన్వాస్ ఫాస్ట్ ట్రావెల్ తీసుకున్నాం మనం. సో ఐ డోంట్ వాంట్ వేస్ట్ ఎనీ టైం. సో టైం వేస్ట్ చేసుకొని మనం ముట్టిగా కావద్దు. సో లెట్స్ గెట్ గోయింగ్. స్టాక్ ఏమన్నా ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. సో ఇక్కడ సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడికి వచ్చినాక ఏంటంటే మనకు వచ్చాడు సైడ్ క్వెస్ట్ ఓపెన్ అయినాయి. సో నేను మాట్లాడు ఒక సైడ్ క్వెస్ట్ ఓపెన్ చేసిన. సో ఇంకున్నాయి. సో అది నేను మేబీ లైవ్ స్ట్రీమ్లో కానీ ఆఫ్లైన్ కానీ ట్రై చేస్తాను. సో అండ్ ఆల్సో ఈ ఒక్కటే బాగా టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే బాగా స్టెప్స్ ఎక్కాలి అన్నట్టు. ఎందుకంటే భూగర్భంలో ఉన్నది, అంటే ఎట్లా అంటారంటే అండర్ గ్రౌండ్ అన్నట్టు తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో సారీ. ఇప్పుడు మనం అక్కడికి పోదాం, పోయి చూద్దాం ఏదో 100 పరిస్థితి. Back to the open world. Okay, so అది కంటైనర్స్ ఏవి వల్ల కాదు ఇప్పుడు. సో ఓకే సీదా మనం జోన్లోకి వచ్చేసినాం. సో హియర్ వి ఆర్. సో ఇక్కడ ఏం చేసినంటే న్యూట్రల్స్ ఎనిమీస్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ డిస్ట్రిక్ట్. సో ఇది పాడు ఎవడు గర్వంతుడుగా ఇక్కడ వాడండి రైడ్. ఉన్నారా వాడుకోరు. అండ్ ఇవిగో వీళ్ళకి ఎఫెక్ట్ పడతలేదు ఎందుకు నాకు ఇంకా అర్థమవుతలేదు. సో కొద్దిసేపు ఒక 3 సెకండ్సే ఉంటుంది న్యూట్రలైజ్ చేసి. సో బూస్ట్ అది వెళ్ళిదా. ఎస్ మనకు ఇంకా ఛాన్స్ ఉంది. Put him down! Under fire! Perfect range! Keep moving, but keep your head down! Got eyes on a fence! Keep moving, but keep your head down. Steady now, run! Gotta find some protection. Found you. Never should have come here. Solid punch. సో ఇంకొకడు ఈ ఒక్క కోసం ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ముగ్గురు కొట్టానా. అంటే ఈ పాడుకొని ముగ్గురు క్యాంప్ పెడతాను అనుకుంటాను. ఇక్కడ ఉన్నారు వీరు. అమ్మ ఎందుకంటే అది ఎక్కడికి వెళ్ళావు చూసా, ఎక్కడికి వెళ్తారు ఎవరికి వెళ్తలేదు. Pull back! What kind of
fertilizer boy. Take this. Got him lined up. Draper here. That's some fine work making the street safer, Agent. If the civvies here only understood what we're risking for their sake. Speaking of, Mrs. Chan said she wanted to work when you get back. Draper out. Clear చేసేందుకు సో తర్వాత ఎటు పోదాం. సో సీదా వేర్ హౌస్ పోవాలి మనం. సో సేఫ్ హౌస్ పోయి ఫస్ట్ అవర్. సో బాగా టైం తీసుకుంటలేను, ఎందుకంటే ఫాస్ట్ ట్రావెలింగ్ ఉన్నాక మనకు వేరే ఏం చేయని అవసరం లేదు అని నా ఫీలింగ్. సో ఆన్ టు ద మిషన్. సో లాస్ట్ కంట్రీ అనుకుంటే ఇంతో మాట్లాడు. గో టు ద స్ప్రింగ్ బ్లాసమ్ సెటిల్మెంట్ అది ఇంకనే ఉంది. సో ప్లేన్ చూసిన ఇప్పుడు అది వాడరాదు. గేమ్ అంటే గేమ్ ఇది ఏమో కానీ గేమ్ నన్ను ఆడుకుంటాను ఒక్కొక్కసారి. ఓకే, సో హియర్ వి ఆర్. హాయ్ Angeline, who are you? You wanted to see me, ma'am? Yes, thanks for stopping by. I know you probably have your hands full, but I was hoping I could ask a favor. If it's within my power. I hope it is. See, we've had many new arrivals lately, and that's great, but it's putting a strain on our supplies. Any assistance you can give with securing more food and medicine would be much appreciated. Of course. And then, I know this might sound stupid, considering the situation out there, but if you could also look for toys. Toys? For the kids. Plushies, building blocks, crayons, anything that can help brighten their lives a little. And also writing materials. For the school. Paper, pencils, stuff like that. No need to go out of your way. Just bring back anything you come across. It could make a huge difference to the little ones. Certainly, ma'am. I'm happy to help. ఓకే, సో లూట్ రిసోర్సెస్ అంటే అవే అన్నట్టు. సో నియరెస్ట్ ఎక్కడున్నాయి, యూ హ్యావ్ టు గో దేర్. అండ్ సో హెడ్ క్వార్టర్స్ పోయి సో మధ్యలో గ్రేడ్ ఏంటో గ్రేడ్ కరెక్ట్ చేసుకొని వచ్చేద్దాం. సో ఓకే, సో ఇది లూట్ రేట్ ఇక్కడ పాడైంది. Echo available for playback nearby. సో ఇంతకీ ఏంటి? బేస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, అదేనా బేస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అంటే. గ్రేట్ అనుకున్నాను నేను, లూట్ గ్రేట్ అనుకున్నాను. సో ఎనివే, సో వితౌట్ ఫర్ ఏంటు సో సైడ్ క్వెస్ట్లు కూడా ఉన్నాయి దీనిలోనే. సో రెండు వాడదాం. ట్రాక్, సో గో బ్యాక్. సో లూట్ టాయ్స్ ఇన్ వరల్డ్ క్రాఫ్టింగ్ 2 అట. ఒక 6 ఇవి 30 కరెక్ట్ అన్నాయి. ఓకే, ఓన్లీ కరెక్టింగ్ కాబట్టి పెద్ద ఏం ఉండదు నాకు తెలిసి రిస్క్ ఇక్కడ. ఓకే, లాగ్ అయింది. డోంట్ ప్లే విత్ మీ. తీసుకోరా, పక్కన నేనే తీసుకో. ఓకే, 30 అయినాయి, 20 అయినాయి. ఓకే, 30 అయినాయి, అవి మాయమైనాయి. సో బట్ వీ స్టిల్ క్యాన్ లూట్. ఓకే, బిలియన్లో బాగానే ఉన్నాయి, అసలు అనుకోరు కానీ కాదు. సో మోస్ట్లీ కరెక్టెడ్, మోస్ట్ కరెక్ట్ అండ్ గివింగ్ మోస్ట్. సో ఓకే, లూట్ చేసుకున్నాం. సో మెయిన్ క్వెస్ట్ ఏడ పడైంది మళ్ళీ. సో స్టాప్ ట్రాకింగ్, స్టాప్ ట్రాకింగ్. సో ఏడుంది. సో మళ్ళీ ఇంటికి పోనా ఫాస్ట్. సో ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ పోతున్నాం. ఓకే, సో ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు సేవ్ టైమ్ అండ్ రిసోర్సెస్. సో లూట్ రిసోర్సెస్ ఎక్కడికి వెళ్ళి లూట్ చేసుకోన్నా,
So the nearest is on the OT, so I'm going to do this. So this region is loot. So let's go. This load open anyway, so here we are. So in the and track. Faster road faster right? Or you faster atla telusunde ee paadiki ippude igu world event supply run. Son of a bitch! Contact! Perfect angle, perfect range! Keep the cover while I move! Keep moving and keep your head down! Son of a bitch! Does anybody have a shot? వాళ్ళ దాంట్లో నేను ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అయినా ఉన్నది మనకు సప్లై రన్ ఈ స్టిల్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఇప్పుడు బాగా పేర్లు నాకు Claim successful. Now it's gonna come here! Does anybody have a shot? Spinning out, run! Our tech shot on the floor! Oh shit! They're hitting the all side! Wrong button atta malli wrong button atta. Securing the area, agent. Our guys are on the way to retrieve the remaining supplies. చాలా మంది వచ్చారు. యాక్చువల్లీ లూట్ చేసుకోవాల్సింది ఏదో లూట్ చేసుకుంటున్నా. ಸೊ ಮೊದಲು ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అయినా నాకు ఇవ్వలేదు, బట్ వీఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో మిషన్ पूरा बटन से ना ये नहीं और तो अंदर का Agent, we need you to disrupt an illicit arms deal happening not too far from you. Okay, so getting close, so 300 meters. So this need is so what is
అట్లీస్ట్ 4 ఏళ్ళు టాప్ టు అయిపోయిందా? ఓకే, సప్లై చైన్ అయిపోయినాక ఇంతగానో టైం వేస్ట్ చేయాలి. ఏంద్రా ఇది గేమ్. ఓకే, ఫస్ట్ సో సప్లై ఇది చైన్ అయిపోయాక వెంటనే మనం ఇంకో సప్లై చైన్ పోతాను. ఎందుకో నాకు కూడా లేదు, బట్ వీఆర్ గోయింగ్. సో ఫాస్ట్ ట్రావెల్ పాయింట్ పోదాం సీదా. సో యాక్చువల్లీ మిషన్ అయిపోయింది, నేను మళ్ళీ డబల్ కొట్టుకుంటూ పోయినా. ఎందుకో నాకు కూడా లేదు. నియర్లీ వేస్టెడ్ 15 minutes. ఓకే, ఓవరాల్ పవర్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో యూఆర్ గోయింగ్ అప్ అగైన్. సో ఫస్ట్ టైం కరెక్ట్ రూట్లో పోతున్నా. అరే కరెక్ట్ రూట్ కింద సరిపోతున్నా అనుకో. ఓకే, ఓకే ఫైనలీ హియర్ వి ఆర్. సో నేను కొన్ని వస్తువులు తీసుకొచ్చా పిల్లలకు. మాట్లాడు నాతోటి. Thank you so much, Agent. The supplies you've secured will save many lives, and the toys will bring a glimmer of joy to the kids here. I'm glad to see you agents aren't all about fighting and killing. We fight so that others may be safe, ma'am. Including everyone here. Yes, of course. And please don't get me wrong. I understand the need. I just wish things were different. I do too, ma'am. I do too. ఓకే, కీప్ ఇట్. సో అయిపోయింది. ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ మిషన్ పోవాలంటే మనం లెవెల్ 18 కావాలి. సో లెవెల్ 18 కావాలంటే ఇక నేను 2-3 మ్యాచెస్ సైడ్ గేమ్స్లో ఆడాలి. ఓకే, గేమ్ కూడా కరెక్ట్ నేను ఎప్పుడైతే స్టాపింగ్ పాయింట్ వేద్దాం అనుకుంటానో అప్పుడే ఆపుతుంది నన్ను. సో ఓవరాల్ అది దట్స్ హౌ ఇట్ గోస్ థింగ్స్ ఐ థింక్. సో ఇది ఏంటిది? సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే. సో ఎలాంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ నాకు కూడా తెలియదు, బట్ ఎనివే. సో ఓవరాల్ థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ దాకా చూస్తున్న అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో వితౌట్ ఫర్దర్ ఎండు సో ఐ విల్ క్విట్. మళ్ళీ ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తాను నేను, నాకు అర్థం. సో ఓవరాల్ ఇది. సో దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో. సో ఇప్పుడు నేను ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్లే నెక్స్ట్ గేమ్ సో ఐ హావ్ టు రీచ్ లెవెల్ 18. సో లెవెల్ 18 కావాలంటే ఇవన్నీ ఏమన్నా కూడా చేస్తే మనం ఆర్డర్ చేద్దాం. సో యాక్చువల్లీ డార్క్ జోన్ అనేది నేను ఆడిన ఆఫ్లైన్, ఐ కుడెంట్ షో యూ. సో మేబీ ఐ విల్ లైవ్ స్ట్రీమ్ వన్ డే. సో తర్వాత చూసుకుందాం. సో డేటా బేస్లో కరెక్ట్ చేసుకొని ఐ విల్ క్విట్.